Lesson 1. Interview Types and Preparation. Hello everyone! Welcome to the Successful Job Course Interview. I'm so happy that you're here with us today. I'm the host of the show, Becky, and let me proudly introduce my co-host, Joshua. Hello, I'm Josh. In this course, we'll look at ways that you can be successful in an English job interview. 네, 여러분 반갑습니다. 저희가 이번에 ECK를 통해서 여러분에게 영어 인터뷰에 대한 자신감을 넣어드리려고 이 자리에 오게 됐어요. 많은 분들이 영어 인터뷰라고 하면 먼저 겁부터 먹고 자신감 없어 하시는데요. 처음부터 저희와 함께 차근차근 공부해 가시다 보면요. 영어 인터뷰에 대한 긍정적인 생각과 또 자신감 또한 생기실 거예요. 그럼 앞으로 여러분이 저희와 어떻게 공부하게 될지 코र्स 아웃라인 잡아놨으니까요. 선생님의 설명을 통해서 한번 알아보도록 하죠. Okay, thanks, Becky. So, let's just talk briefly about what's in this course. Well, in this course, we'll look at the most common job interview questions and the ways that you can answer those questions successfully. We won't just give you simple answers, but we'll help you understand the questions and how to answer the skills successfully. So in this course, we'll focus on improving your ability to answer questions well. This course is a job interview course, but towards the end, we'll briefly discuss cover letters and resumes. 네, 저희는 여러분이 영어 인터뷰 때 가장 많이 접할 수 있는 질문들을 이곳에 모아서 어떤 식으로 대답을 해야 하며 또 각자의 성향에 맞게 어떤 식으로 미리 준비를 해야 하는지 공부하게 될 거고요. 또 인터뷰 때 사용되는 질문뿐만 아니라 많은 분들이 어려워하시는 부분이 있죠. 바로 커버레터와 레주메가 되겠는데요. 저희 레슨의 뒷부분에서는 커버레터와 레주메를 이펙티브하게 쓰는 방법도 한번 배워볼 테니까요. 끝까지 저희와 함께 하셨으면 해요. 그럼 저희가 좀 더 구체적인 공부에 들어가기 전에 보통 우리나라에서는 영어 인터뷰는 어떻게 진행이 되고 또 어떤 형식이 있는지에 대해 또 우리가 미리 영어 인터뷰에 대해서 알아두어야 될 점들이 있다면 무엇이 있는지 선생님의 설명을 통해서 한번 들어볼게요. So Joshua, preparing for the job interview in English is very important nowadays. Yeah, it is very important. Can you just give us a general information on job interview in Korea? Okay, sure. So, job interviews in English are an important part of getting a job these days, both for Korean companies that do business internationally and for foreign companies that have offices here in Korea. So, with English, we have what's called a Toeic Score. Traditionally, a Toeic Score was a guaranteed way of getting a job. But these days, high Toeic scores don't really show true communication ability. Many companies know this. A Toeic score of 800 doesn't necessarily mean that you can communicate in a workplace using the English language. So we have job interviews in English now to help evaluate potential workers' English communication ability. Now, in a job interview, almost always a native speaker will be present. You can also expect 2 up to 4 managers to also be present. So, yeah, English job interviews are an important part of getting a job these days. Yes. 네, 전 세계가 글로벌, 국제화되면서 이제 기업에서 면접을 볼 때 영어 인터뷰가 필수가 되어져 버렸는데요. 국제화가 됐다는 건 곧 전 세계 국가를 상대로 경쟁해야 한다는 것의 의미를 뜻하기도 하기 때문에 앞으로 여러분도 국제화에 발 맞춰 나가기 위해선 영어 인터뷰에 대한 지식과 또 자신감을 꼭 갖출 필요가 있겠어요. 토익 점수도 중요하지만 토익 점수는 대화 기술에 그렇게 크게 반영하지 않기 때문에 높은 점수보다는 말하는 연습을 통해서 좀 더 부드럽고 자연스럽게 매 질문에 답하는 게 더 중요한 것 같습니다. 영어 인터뷰는 네이티브 스피커 면접관이 2명에서 4명까지도 모니터링 할 수 있다고 하네요. 이 점 유의하세요. Next. Okay, well, next let's talk about the different types of English job interview. There are some different types we should be aware of. Basically, there are 3 main types of job interview. There's a general English interview. You're not really asked about job or your major. You're asked some general communication questions and often asked to discuss something.
The general English interview is used to evaluate your communication. The second type is more focused, and you are asked job-specific questions in the same way that a native speaker would be asked job-specific questions in their home country. Those more focused job-specific interviews are usually for high-level positions or positions where you'll be doing business internationally or dealing a lot with foreigners. The third type of job interview is a discussion interview. Often there'll be 4 or 5 candidates and you'll be asked to discuss a question together. That kind of simulates a meeting or a group discussion and is another way that's used to evaluate your communication. So 3 different types of job interviews are quite common in Korea. 네, 기업체마다 종류와 방식은 조금씩 다를 수 있겠지만 선생님이 말씀해 주셨듯이 영어 인터뷰는 보통 3가지로 구분될 수 있겠는데요. 첫 번째 방식인 General English Question. 보통 너무 어렵지 않은 질문들을 통해서 여러분의 간단한 생활 영어 능력을 평가받게 되고요. 두 번째는 외국인이 면접관인 경우를 말하죠. 일반적인 대화를 통해서 질문을 이해하는 정도와 영어식의 발상에 의한 표현력, 발음, 어휘 등의 영어 회화 능력을 평가받는데요. 이때 관습이나 문화가 다른 외국인에 의해서 면접이 이루어지기 때문에 그분들만의 독특한 표현 방식이나 예의 범절에 주의하시면서 면접에 임하셔야 되겠어요. 마지막으로 또 하나, 외국인 면접관 앞에서 그룹별 영어 토론을 통해 각 사람의 발표 능력이 평가되는 그룹 디스커션 인터뷰 형식도 있다는 거 알아놓으세요. But we should be preparing for all 3 of them, right? Absolutely. Yeah, an interview may combine different aspects of those 3 we talked about, the discussion, the common questions, and the job specific. So it's really important to prepare for all 3 types of interview. 잘 알았습니다. 그럼 여기서 인터뷰 프로세스, 취업 관문에 대해서도 설명을 좀 해주세요. Okay, sure. Thank you. So there's an interview process and it may vary from company to company. But here's some ideas. Well, first of all, there may be an exam or an aptitude test, and that will be for a large number of people, probably a few hundred people. Next, there'll be a job interview in the Korean language, followed by a job interview in the English language. After that, you may be asked to give a presentation in either English or Korean, usually in Korean. And you may even have a third job interview in Korean or in English, depending on how competitive the job is. So it can be a long process, and you should research the company so that you know what the job interview process is. 네, 경기가 안 좋아지고 또 일자리도 점점 줄어들면서 취업하는 회사에서도 좀 더 경쟁심을 갖고 더 까다롭게 시험을 치르게 하는 것 같네요. 기업체마다 조금씩 다를 수 있겠지만 선생님이 말씀하신 이렇게 까다로운 관문들을 잘 치러 나가기 위해서는 반드시 내국인, 외국인 혼성을 위한 면접을 준비하셔야 되겠어요. 그래도 여러분 너무 걱정하지 마시고요. 또 well begin, half done. 잘된 시작이 반이라는 말이 있죠. 잘된 시작이 반이라는 말인데요. 저희와 함께 하나하나 차근차근 공부해 나가시다 보면 꼭 영어 인터뷰에 성공하실 수 있으실 겁니다. 지금까지 영어 인터뷰에 대한 제너럴 인포메이션과 또 인터뷰 프로세스에 대해서 알아봤으니까요. 그럼 이제 인터뷰 때 나오는 질문들에 대한 대답을 어떻게 앞으로 공부해 나가야 될지 선생님께 한번 물어볼게요. Joshua? Okay, thank you. So let's talk briefly about some of the answers and the format we'll provide you with in this course. Well, with each question, we'll look at ways you can answer the question successfully. We'll also have a look at some examples of people answering the question very well and people who answer the question badly, and we'll discuss the good and bad points of those answers. In this course, we'll provide you with a basic structure. Not answers for you to copy, but a structure that you can use to apply to each specific job that you're going for. So remember, we'll give you a structure, some strategies, rather than simple answers.
네, 이제 앞으로 저희와 함께 매 과마다 다른 질문형에 대해서 자신에게 맞는 자신만의 대답을 어떻게 준비하고 구상해야 될지 공부해 볼 텐데요. 많은 질문들이 있지만 핵심 질문들을 중심으로 해서 그 질문의 포인트를 잘 파악하고 또 각각의 질문에 대한 대답의 basic structure만 잘 익혀 놓으신다면 좀 더 쉽고 빠르게 준비하실 수 있으실 거예요. 참고로 저희가 매 과마다 또 샘플 인터뷰도 보여드리니까요. 보시면 많은 도움이 되실 겁니다. 선생님 말씀대로 매 질문의 대답에선 여러분의 상품 가치를 올리는 게 핵심이니까요. 매 질문의 대답을 할 때마다 좀 더 자신만의 개성이 드러날 수 있는 자신만의 구체적인 예나 또 설명이 필요하겠어요. 그것에 대해서는 저희가 또 차차 매 과마다 공부해 가면서 배워보도록 하겠습니다. 그럼 지금까지 영어 인터뷰에 대한 general information과 인터뷰 프로세스 또 인터뷰 퀘스천의 대답을 어떻게 준비해야 될지 배워봤는데요. 앞으로 인터뷰에 앞서 좀 더 우리가 준비해 놔야 할 사항들이 있다면 무엇인지 선생님께 한번 들어볼게요. Could you give us some advice on how to prepare? Okay, sure. Preparation's really important, and it's important to get the preparation right. Okay, well, don't focus on TOEIC. TOEIC skills don't really reflect real communication. So don't focus on increasing your Toeic score. Answers. Well, in Korea, a lot of people memorize answers. That's also a bad strategy. A native speaker, an interviewer can spot those memorized answers instantly. So don't memorize. So what should you do? Well, practice is key. It's a good idea to establish a study group or group of fellow candidates that you can practice with, to have mock interview sessions. That practice will also help build your confidence. It's a good idea to expose yourself to English as much as possible. So that means increasing your listening, reading, writing skills. I recommend watching CNN, BBC, studying in an English language environment where you're not allowed to speak Korean. So consistent and regular practice will be a lot more beneficial than TOEIC study or studying a book. 네, 인터뷰를 앞두고 여러 가지 질문의 유형들에 대해서 공부를 하고 또 그에 따르는 대답을 미리 준비하고 외워두고 공부하는 것도 중요하지만 평소에 영어에 관심을 많이 가져주셔야 되겠어요. CNN, BBC를 보는 것도 좋고 또 영어로 쓰여진 신문을 통해서 세계 경제와 기업들에 대한 지식의 폭을 넓히는 게 중요하겠죠? Okay, well, as I said before, practice is more important than study. If you do want to study, you can focus on some language used in discussion, such as on the other hand, from a different perspective. Those little phrases are really good in the discussion questions. I also recommend that you read the newspaper every day. Often companies are looking for someone with global awareness of trends, what's happening in their industry. You may be asked to discuss an issue that's topical or in the newspaper. So keep up to date, read the newspaper as much as you can. 네, 선생님이 지적하신 것처럼 우린 지금까지 너무 공부하는 데만 전념해 있는 것 같아요. Well-structured English, 너무 문법에 맞는 영어보다는 좀 더 fluency, 좀 더 대화하듯이 또 자연스럽게 이야기할 수 있는 게 무엇보다 더 중요합니다. 그리고 이 자연스러움은 갑자기 하루 만에 생길 수 있는 것이 아니라 평소에 꾸준히 영어를 가까이 하면서 만들어질 수 있는 거니까요. 최대한 영어와 지금부터라도 친해지셔야 되겠어요. 그럼 지금까지 영어 인터뷰에 대해서 저희가 좀 더 알아봤고 또 앞으로 어떻게 준비해야 될지 공부해 봤는데요. 어떠세요? 앞으로 저희와 함께 구체적인 공부를 하실 준비가 되셨나요? 요즘 경기가 많이 어려워지면서 많은 분들의 어깨가 무겁고 많이 힘드실 텐데요. 이럴 때일수록 힘내시고요. 또 힘든 때가 있으면 또 밝게 웃는 날도 찾아오니까요. 끝까지 긍정적인 모습을 잃지 마셨으면 좋겠어요. 저희가 끝까지 또 최선을 다해서 도와드릴 테니까요. 여러분도 저희와 함께 열심히 공부하셨으면 좋겠습니다. 그리고 무엇보다도 저희 공부가 끝날 때쯤엔 영어 인터뷰에 대한 큰 자신감을 얻으셨으면 해요. Well, I think that concludes today's lesson. Yeah, I like what you're saying about fluency there. Fluency is really important. So
practice will really make a big difference. And we recommend that you follow our advice and do the preparation, practice the answers at the end of each lesson. Well, we hope you enjoy this course and we'll see you in the next few lessons. Thank you. 오늘 반갑고요. 여러분, 저희는 제2과에서 다시 찾아뵐게요. Until then, take care. Thank you. Goodbye. Goodbye.